Ndabasuhuje nanone ndetse mbifuriza icyumweru cyiza ku barebye iyi video uyu munsi igiriye ku rubuga rwacu rwa YouTube, ndetse kandi nawe uyirebye atari uyu munsi ku cyumweru nawe nkwifurije umunsi mwiza. Uyu munsi rero haje indi business nanone navuga ngo ni ugupresenta new opportunity, ni opportunity yindi ushobora kujoininga ukora ko nawe wakura amafaranga yawe. Si itegeko kuyikora, nta nubwo ndi kwigushishikariza ngo uyikore, ahubwo nyine ni ukugupresenta opportunity wabona ufite ubushake bwo kujyamo ukayikora. Mbibutsa ko izi ni online business, nta gihe ntabivuga iyo ndi kuvuga online business, kuko mba ngira ngo ujoininga ari uko wafashe risk. Iyo ufashe risk yego ni byiza ubyungukiramo, ariko nanone iyo byanze nabwo bibaho nyine. Hari igihe ufata risk ukabyungukiramo cyangwa ukabihomberamo, ariko amahirwe menshi iyo wafashe risk uko uri umuntu ukunda gufata risk navuga ngo uratsinda. Reka twirebere rero iyi business turebe uko ikora tudatinze muri byinshi. Ni RUBies Exchange nkuko tuzi za Beri, nkuko tuzi n'izindi zagiye zikora nkayo, wenda turibona bireba uburyo ikoramo. Ni trading platform itanga signal buri munsi, nkuko tuzi Beri yatangaga signal zidahomba, nayo ntago zihomba. Deposit method cyangwa se uburyo bwo gushyira amafaranga hakoreshwa buno buryo butatu. Ubwa mbere harimo USDT, hakabamo Bitcoin ndetse na Ethereum. Ubwo nibwo buryo butatu bukoreshwa bwonyine. Hanyuma minimum deposit ni amadolari 10, turabibona hano. Iyo ubikuje bakata 5% byayo ubikuje, ubikuza inyungu yawe n'igishoro cyawe byose hamwe, kandi igihe ushakiye yose yavamo. Nkuko ubyumva nyine ni exchange. Shaza ushobora kuvuga uti reka niyandikishe nyisuzume iminsi ingahe, nimbona iri seriye, nimbona itari seriye biraterwa, nimbona iri seriye ndakomeza, nimbona itari seriye cyangwa ntari kubishima ndayavananamo n'ayawe, birashoboka. Iyo ubikuje kugeraho mu minota mike cyane, ibyo nabyo ababikuje batanga ubuhamya yuko byihuta. Hanyuma iyo ugiye muri referral commission, level 1 baguha 40% byayo wowe winjira acuruza. Hanyuma level 2 bakaguha 30%, ubwo nivuga level 2 nabinjijwe nabo winjije. Hanyuma uyo kuri level 2 nawe niyinjiza undi azaba ari level 3, bazajya baguhaho 20% by'inyungu agize nyine arimo aracuruza. Buri uko ukoze trading bakungukira hagati ya 2% na 4%. Urabona ko ino profit nta nubwo ari nyinshi, ntabwo ikanganye ku buryo wakumva yuko ari ibintu byo guhita birangira ako kanya. Hanyuma reka wenda twikoze gato hano kuri scam advisor. Ambe mfunzi iyi web ya FTK, twikoze kuri scam advisor turebe yo irayivugaho ikino business ya RUBies. Tuze turebe link yayo, ubundi tuyisearching kuri scam advisor turebe. Ifite m.rubies.1. Turebe ese yaba yizewe cyangwa ntago yizewe, kuko nabyo biba bikenewe. Tunibuka yuko scam advisor n'ubundi ntago ari umuntu yirengera, ahubwo igendera ku bitekerezo bya rubanda. Uko abantu benshi bayibona iyo website, uko abantu bayitwaraho, commentaires zigenda zigaragaraho, ibintu byinshi cyane nk'ibyo nibyo bareberaho kugira ngo bemeze si business irizewe. Ko nyine ntago scam advisor ari baba barakoze business, usibye ko n'uwayikoze nawe ntago yakwivamo. Reka tuyisearching hano turebe m.rubies, ndebe neza ukuntu babyandika. rubies.1. Anze mbi typingemo neza.
yes, ari m.rubies.1. wandikamo platform ushaka, ubwo ni ifite na domain name yayo. Urabona ko trust score yayo iracyari hasi ukuntu. Katurebe wenda tube tureba hasi icyo bayivugaho. Turebe yatangiye ryari, yahereye he, imeze ite. Yes, hano imaze domain age imaze iminsi 3. Ifite domain iminsi 3 from now. Who is data ntago zirajya hanze. Urabona ko ni business kiri cyashya ukuntu. Ikomoka muri US, address ngizo. Kadukomeze turebe no hepfo icyo bakomeza bagenda bayivugaho. Website turabona ko ni ya indi m.rubies.1 imaze iminsi 3. Urabona ko nukuyifatirana rwose, ugiyemo ubu ngubu wabufatiranye. Who is new date 23, ubwo ni renew yindi izakorwa kuko ni 2024. hanyuma update yayo iherutse gukorwa ku itariki 26 z'ukwa karindwi 2023. urabona ko byose, ndetse na who is registration date urabona ko niyo vuba ngaha cyane, nta gihe kinini yari yamara. Certificate yayo irahari legit. urabona yuko usibye ko nyine nta gihe kinini iramara kugira ngo ibashe kuba yagira high score hano, ariko iracyafite 11. uko iminsi ishira, uko abantu bagenda bayimenya, iragenda izamuka kuri score, ariko urabona ko izi information zindi zo ziragaragara kandi iracyari vuba. hanyuma ku buryo rero bakora registration, reka tugaruke ku buryo wakwiyandikishamo. urakora kuri link wahawe, irabiri muri description ya video. ushobora no kuvuga uterekamo mfashe umwanya ukaba wiyandikishije ugategereza, nabyo birashoboka. uraza gushyiramo email yawe, verification code urahita ukora hano handitse send kugira ngo uhabwe verification code uri bwandikemo hano. Muze kuri send bahite bayohereza kuri email nkizemo. Fungura email ndebe verification code boherejeho. Ibe ko yaba yabonetse. Rubies 3138 niyo verification code nahawe. Tagaruka hano handitse verification code, nyandikemo 3138. hanyuma mpite nza hano handikemo password inshuro 2. ndayishyiramo hejuru no hasi. Wibuke gushyiramo password ifitemo imibare, ifitemo inyuguti nkuru n'intoya, ndetse ifitemo n'ibimenyetso. Reka nyandike ubundi dukomeze. Maze kwandikamo password, ndaza kugera hano mpakore kuri kano ka box, ubundi mpite nkora sign up. Ibi ngibi bya code byo nta kintu uri bwirwe guhinduramo, code usanzemo niyo uhita ukoresha ugakomeza. Kano ka box nkakozeho, mise nkora kuri sign up. Maze kuhakora ndategereza registration successfully. Urabona ko basambwira ko registration yarangiye, nshobora noneho gukora login. Hano ngashyiramo email ndetse na password. Nkore login, turebe na platform uburyo ibimeze. Ukinjira ni trading platform, of course ibifite page nk'iyi ngiyi kwa Rubies. Ifite home, ifite quotes, ifite trade ndetse na asset. Ureberaho ibintu bitandukanye. Home screen urabona ko uboneraho nyine ama cryptocurrency agiye atandukanye. Hakaba quotes naho ubonera izindi coins muri rusange. Urabona ko ni kuri spot, ni nka spot trading. Wazana kuri trade niho ushobora kunyura ureba ibijyanye na trading. Hano hariho open order, urabona ko nta order nimwe mfite muri open.
hanyuma uje kuri order history naho urebera order wagiye ukora, naho urabona ko nta order n'imwe mfite, ubwo navugaga hano kuri order history. Hanyuma hano niho ushobora no kunyurugura, wenda tuzabireba mu yindi video, ntago twahita dukomereza muri iyi. Urabona hano turi muri buy, ugahita ukora buy ariko wabanje gushyiramo volume ngo ni ndetse na amount, ukana adjustinga percentage, ibi tuzabyerekana neza. Wajya gukora sell ukanyura aha, bijye kumera ukuntu nka features trading kuba yizi, ariko hano nkuko ubibona tuba turi muri spot, ntago turi muri features. Tugiye kuri asset rero hano hasi, ubwo turi hano hasi kuri asset, niho tunyura kugira ngo tube twakora deposit ndetse na withdraw. Ibi byose deposit cyane cyane ibyo tuzabanza twerekana uburyo dukora deposit kugira ngo tunerekane trading uburyo ikorwa ndetse naho kura signal. Ariko niba ukeneye kwiyandikisha, link iri muri description, nagira ngo mbanze nkora ka overview kayo, niba unayibona umenye ibyayo, umenye uburyo imeze. Uku nguku rero niko imeze kuri ino platform. Ikafite na profile yawe aho ushobora gukorera KYC, ukajya muri security center ushobora gushyiriramo ibijyanye n'umutekano, wenda withdraw fund password, ukajya muri withdraw ushobora gushyiramo withdraw address ukanabikura. Ariko hano urabona ko KYC ntabwo irakorwa. Mbibutse ko hano kuri profile ushobora no kwakora deposit ndetse na withdraw n'ibijyanye na promotion ukaba wabihabonera. Reka wenda tujye nko kuri KYC turebe. Reka tube dusoreje hano kuri KYC tureba uburyo ushobora gukora KYC. Ukaza kuri real name ukabanza ugashyiramo amazina ndetse n'igihugu ubarizwamo, ubwo ni country, ugashyiramo full name ndetse na ID mu gihe wahisemo kuyikoresha, ugasubmitinga, ugahita ukomeza ushyiramo amafoto, ugategereza ko ipendinga mpaka irangiye. Ibi nabyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Reka duhure mu yindi video turebera hamwe noneho uburyo washyiraho deposit, uburyo ushyiraho amafaranga no kuya tradinga, byose turagaruka tubireba mu yindi video.